Hello, ma'am. Hello. உங்க இன்ஸ்டிடியூட் நேம் மேம்? Amartha International Institute of Hotel Management, located in KNG Puttur Perivu, Coimbatore. ஸோ நீங்க என்ன கோர்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? We are providing BSc Hotel Management and Diploma Hotel Management 3 years in Alagappa University. We have international course also. That also we have professional and executive 2 year, 3 year. Then we have 2 years course in Diploma Government that is skill development course. 1 year also we are having. So 1 year, 6 months, 3 months short term course also we are having in our institute. ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படிங்க மேம் இருக்கு? So for our students, while they are undergoing in diploma courses and BSc, they are having internship. So the internship we are providing in all over India, in branded star hotels, and in Malaysia, Mauritius, abroad opportunity also we are having. Currently interns and all we processed in Mauritius, New Zealand, France, and Dubai also. ஓகே மேம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? So in part time monthly I earned 8,000. ஓகே, தேங்க்யூ.